Hi guys, mabuhay! Welcome back to our channel. This is Efrain, yung hardinerong kapitbahay. It's another day and another plan to discuss ano pang hinihintay mo. Tara, samahan mo ako at magkwentuhan tayo. Hi guys, mabuhay! Welcome back to our channel. This is Efrain, yung hardinerong kapitbahay. Magandang araw mga puso, kapatid, kapamilya at syempre mga kapitbahay. Today, we're going to talk about another interesting plant. Siyempre, since na medyo hectic yung ating mga, hindi man hectic, pero yung ating schedule ngayon ay medyo limited yung ating paglabas-labas, we are able to come up with another plan kung saan we purchase namin to online. So, at this point, hindi natin makikita kung ano ba talaga yung actual size ng ating halaman. Okay? So, yun yung mga challenges natin na kinaharap regarding with this one. So, what we have right now is another plant, pero hindi ko in-expect na yun yung size niya. So, medyo maliit siya. Okay? So, we entitled this particular vlog as Paano Mag-alaga ng mga maliliit na Haworthia reinwardtii. Okay? So, ano ba yung reinwardtii? Ito yun. So, this is actually pinakita ko na to sa inyo ito noong kami ay last nag-vlog. So, mapapansin niyo, ayan siya. So, medyo maliliit yung aking nabili. So, this one is actually, it cost us siguro 150 per each plant. So, ganun siya, medyo ka-expensive ng konti, di ba? So, this is also known as the zebrawort. And this is an origin of South Africa. Okay, so doon siya halos nag-start or doon siya nagmula. Okay, itong ating tinatawag na Haworthia reinwardtii. Okay, reinwardtii. So, this particular Haworthia actually is a small clumping succulent type of plant. So, katulad din ng ating mga ibang Haworthia. So, as you can see, itong ating Haworthia, yung kanyang dahon ay medyo malaki doon sa pinaka ilalim, and as it moves upward, doon ngayon yung lumiliit na part. Okay? So, and also very significant yung kanyang mga tinatawag nating mga curves. Okay? Yung curves ng kanyang spiral leaves. Okay? Na nagpo-form siya ng hindi palapad kundi pataas. So, it forms now the column, kumbaga. So, also, mapapansin natin na may mga small bumps siya. So, pag hinawakan natin yan, mararamdaman natin yung mga bumps, so yung mga small white spots na yan, those are the bumps na makikita natin sa labas ng dahon. Okay? So, yun yung isa sa mga very significant characteristics ng ating Haworthia, kumbaga. So, this Haworthia reinwardtii is a perfect succulent to grow indoors. So, maganda siyang gawin sa indoors, and it is also great for use in rock and prairie gardens. Kasi nga, since na ito ay hindi masyadong lumalaki, I think this is more or less ang pinakamataas niya or ang pinakamahaba niyang column na pwedeng i-create ay yung mga 20 centimeters. So, ganun siya kataas lamang. Yung pinaka mataas na Haworthia, yung pinaka matured one. Okay? So, it is a challenge siguro na magkaroon ako ng ganung kahabang Haworthia. Okay? So, yung Haworthiopsis reinwardtii. Okay? So, yun. So, it is also good for indoor plant. At saka talaga siyang ginagamit lamang siya doon sa mga pangmamaliit na mga garden o mga dish garden, kumbaga. So, this plant, since na siya ay magandang indoor, they want to receive siguro plenty of shades. Hindi masyadong maaraw or hindi masyadong maliwanag. So, due to its small size, pwede na natin siyang ilagay doon sa mga miniature garden natin. So, maganda siya na ilagay natin sa mga maliliit na mga pots. Mamaya, I will show you some samples of it. Itong ating plants. Now also, kahit siya ay naka-uproot na, okay? Kahit siya naka-uproot na, you will be able to notice na meron siyang growth pa rin. And unfortunately, this particular growth is due to lack of light. So siguro during that time na nasa process siya ng
ng pagta-transfer dito. So, active pa rin yung kanyang growth, and meron siyang konting etiolations kung saan medyo nag-increase ng konti yung kanyang pinakadahon. Okay? So, usually kasi, the leaves, as you can see, are more compact. Pero in this case, yung pinaka-growth niya na maliit, medyo umangat siya ng konti doon sa masinsin niyang pagkakapatas doon sa ating mga dahon. So, that is an etiolations due to medyo mahaba yung time na hindi siya nakakuha ng light condition. So, yun naman yung isa sa mga bagay na. So, I think this particular material or this particular Haworthia, siguro ano siya, it's an offset nung mga matured na Haworthia. Okay. So, let's try now to look into our sample. So, I'm planning to use these two material. Pero sabi ko nga, since I have here a very small plant, medyo awkward naman kung gagamit ako ng ganito kahaba, kalapad at kalaki mga pots, di ba? So, I'm going to utilize this one. So, medyo maganda yung kanyang aesthetic kasi nga maganda yung kanyang pinaka-design ng kanyang pots. So, ito yung mga nakita ko. And of course, it's very important for us to have yung tinatawag nating mga drainage holes kasi nga ang ating plant ay hindi naman siya talaga nangangailangan ng maraming water. So as much as possible when we are planting when we plant the Haworthia, dapat po ay well-draining soil ang ating ginagamit. So we could use the standardized cactus mix, or we could use a regular potting soil tapos lagyan natin ng mga sand and organic matter to create a porous soil which drains quickly. And yet, it retains nutrients. Yun naman ang maganda doon. Pero as for me, now, I will show you now, since na ito kasi binili ko to, I am going to use now a hydrotons or a clay pebbles. Okay? So, I am using now the clay pebbles to be in this particular part. Now, it has a good drainage material kasi nga madaling mag-pass through yung mga water. And at the same time, it could also retain some moisture dun sa pinaka hydrotons. Now, these hydrotons can also absorb some moisture. Yun ang kagandahan dito. And of course, without any problem or without problem naman dun sa ating pagkakaroon ng medyo clumpy yung water. Kasi pag ganun kasi clumpy yung soil. Kasi pag ganun kasi ang nangyari, it will make the roots of this particular plant to rot. So yun naman ang iniiwasan natin. So I would like to use this one. At the same time, these hydrotons actually are being used also as part of the natawag nating mga material for tawag dito, hydroponics. So maganda rin siyang gamitin for this particular plant. Okay, so the Haworthia is actually a drought-tolerant plant, and it is actually suited doon sa mga area na kung saan ay medyo mainit, ba? O kung medyo mainit. So, it can also be grown in containers and can be used in a miniature garden. So, this is what we're doing right now. Okay? So, I'm going to use this one. So, I have this particular soil. Ito muna yung lalagay natin dito aside from the hydroton. Lalagyan natin siya ng konting soil doon. Para magkaroon naman ng hold yung ating pinaka roots doon sa lupa, kumbaga. Kasi kung puro hydrotons ang gagamitin natin, the problem with that is hindi mag-a-anchor yung roots niya doon sa ating material, okay? Hindi mag-a-anchor. So yun ang problema natin about this particular plant. Okay? Pag nilagay natin sa ganong klase ng puro hydroton yung gagamitin natin. So I am using now some of those sandy or yung mix kong pumice rocks tapos may konting organic soil, kumbaga. Okay? So, yan. So, ang Haworthia naman kasi ay hindi masyadong malalim yung kanyang pag-uugat. So, you have to make sure na yung kanyang pinaka roots at saka yung pinaka covering niya talaga ay medyo nakabaon siya ng konti sa lupa at
hindi siya nawiwiggle o hindi siya nabubunot doon sa pinaka-pinagtaniman natin. Okay? So, of course, we can add up yung additional aesthetic niya sa labas. So, pwede tayo mag-add up nung ating additional hydroton. And I would say na mas maganda kung ang pipiliin natin dito na mga hydroton ay yung mga maliliit na globules or maliliit na size ng hydroton. So, pansinin natin, ito bilog-bilog na lang yung ating hydrotons na to, di ba? So, mas maganda kung pipili tayo ng medyo manilipis or maliliit yung bilog niya. Okay? So, it adds up dun sa aesthetic condition naman nung ating mga ganitong klase ng mga miniature na mga halaman or ng mga pots, kumbaga. So, maganda siyang gawa ng design, kumbaga. Okay? So, ayan, guys. So, this particular material, masinin natin, no? So, it is actually nice na rin na makita natin na yung ating hydroton ay it adds up dun sa sa magandang landscape ng ating pinaka plants, okay? So, in terms of the light and temperature, this particular plant, since na siya ay nasa South Africa ang kanyang origin, so medyo kailangan natin ng mataas na light condition. So, hindi naman partial light, partial sun or partial sun yung ating kailangan nating ibigay sa kanya or medyo bright light ba consider. Temperature, syempre the right condition, syempre sa Pilipinas katulad din ng temperature sa Pilipinas, pwedeng mabuhay ang ganitong klase ng halaman. And of course, in terms of the humidity, of course, yung kung siya ay pwede sa indoor, definitely yung humidity sa loob ng ating bahay is actually the perfect condition for this particular Haworthia. Okay. For watering, yung iba kasi ang ginagawa nila, dinidiligan nila on top. Pero actually, there are some problem with the Haworthia kasi since na siya ay papasok yung kanyang mga dahon, the tendency of the water is matrap doon sa in-between ng leaves. So, yun naman ang ating iiwasan pag tayo nagwa-water. So, instead of watering the plant sa topmost, mas maganda kung i-water natin ito, yung sa tinatawag nating soak and dry method. So, kung saan yung buong ating pinaka-pot ay yun ngayon yung ating ibababad sa tubig and let the water rise up doon sa pinaka-soil natin or sa pinaka-medium natin. Tapos after that, tatanggalin ulit natin. So let the water drains out from our pot. So yun yung isa sa mga recommendations natin, yung soak and dry method sa ganitong klase ng halaman. In that way, mababawasan natin yung accumulation ng water doon sa ating mga dahon at syempre, maiwasan natin yung pagkabulok ng ating leaves at saka yung stems niya mismo. Okay? By doing that particular method. So, how are we able to propagate Haworthia reinwardtii? So, may tatlong klase. One is the seeds kasi this one can also propagate through seeds or sexual reproduction, kumbaga. The other one is, syempre, yung dahon niya, pwede nating tanggalin and then we could replant that. Okay? So, yun, pwede natin i-propagate yun. And the other one, I think the best way to propagate this particular plant is the use of offsets. Kung saan, when this particular plant became matured, it produces some sprout dun sa kanyang base ng halaman. Tapos dun ngayon siya pwede na natin tanggalin yung pinaka-offset. Tapos pwede na natin siyang i-replant. Okay? So, in that case, so splitting of offsets, lip cuttings, and by seeds, these are the ways on how we are able to propagate this particular plant. Okay? So, what are those things that are commonly mistaken for this particular plant? So, actually, nagkaroon ako ng problema regarding with the classification of the Haworthia, of this particular Haworthia. Okay? So, akala ko siya coarctata. Yung pala, so, all of the sudden, sabi ko, nung ni-research ko ba siya, tapos tinanong ko doon sa seller kung ano ba talagang klase ng plants ito or anong klase ng Haworthia siya. So, binerify niya that this one is the reinwardtii. Okay? Okay, Haworthia reinwardtii. Okay? So, yun yung kanyang classification. So, hindi siya Haworthia coarctata. Okay? Which is actually, the main difference between the two is, mas maliit itong ating reinwardtii compare sa
mas maliit yung ating yung coarctata kaysa doon sa ating reinwardtii. So ibig sabihin mas malaki pa pala ito kumbaga. So in terms of the mature plant niya. Tapos yung kanyang mapapansin natin yung pinaka bumps niya ay mas flatter kumbaga, kung mas flat kumbaga. Okay? So guys, this plant definitely it is quite, syempre siguro based on the survey kasi na or sa literature na nakita ko about this plant, hindi naman siya endangered species ng South Africa, but definitely this plant is worth keeping sa ating indoor type of sa indoor garden natin. It will add up sa mga interesting features ng ating mga garden. We could make this plant as independent sa isang pot like this one, or we could have this as part of our garden, okay? O yung mga mini garden natin sa loob ng ating bahay, or peri garden if you're enjoying those things. Now I'm going to show you another one. So this is my exploration of the material that I have. So I have this one. So I have made the pot na katulad dito, and then nilagay ko yung pinaka Haworthia na yan. Ganon din dito. So I have this two types. So nakalagay siya sa homemade din na pot na may owl. Okay, so as you can see, maganda rin naman ang kanyang kinalabasan, di ba? So as you can see, this one is quite different kasi it's more on the pumice rocks ang ginamit ko dito. Compare with this particular arrangement or landscape, I use here majority of the medium na ginamit dito ay puro hydrotons. Okay? Pero bakit dito ko muna siya kinikip? Kasi I just want them to become stable muna at mag-produce siya ng maraming roots bago ko siya pagsamasamahin sa medyo mas malaking pot. Okay? Para mas maganda yung kanyang paglaki at pagdami. So, I am planning this one na magkaroon ako ng maraming this Haworthia na katulad nito. Okay? So, may nagtanong nga pala. So, paano daw namin binili itong metal rock? Okay, so you could buy that online. Okay? So, yun. So, madali ninyong mabili yan. Marami doon, mga klase ng metal rock. So, you could find that already. So, pwede nyo gamitin yun para lagay nyo yung mga plants nyo, or you could have also that one para lagyan ng mga damit niyo. So, it's up to you how you're going to make it. Okay? So, if you want to learn more about our videos, please like and subscribe to our YouTube channel, Planting with F and Grace, and please share and like pa more yung aming mga videos. Okay? So, also, you may visit our FB page, si Marigracia at ang Lihim Nardin, for some plants and interesting plants, I mean. Okay? So, again, see you again next time for another planting experience that we can both share. Okay? So, goodbye and thank you!